హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ అండ్ ఆల్సో teluguitfactory.com వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి. యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది కోర్సెస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డెలివరింగ్. అండ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మనం AWS స్టార్ట్ చేస్తాం. trytrillearning.com లో మీరు వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. విత్ 5,400 రూపీస్ మీరు లైవ్ క్లాసెస్, లైవ్ సెషన్స్ జరుగుతాయి. లైక్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ అది. సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ రిజిస్టర్ దేర్. లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. యూ గైస్ కెన్ చెక్అవుట్ దాట్. అండ్ ఆల్సో వచ్చేసి AWS డిఫరెంట్ లాగిన్ మెథడ్స్. ఈరోజు ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసిన. సో ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు వెన్ ఐ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ లైక్ AWS లో ఎట్లా లాగిన్ చేస్తారు అనేది, ద డిజాస్టరస్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ పీపుల్ డజంట్ నో, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డజంట్ నో లైక్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. సో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, మెథడాలజీస్ ఉంటాయి లైక్ టు లాగిన్ ఇన్ టు ది AWS, బట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచించడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్, లైక్ హౌ యూ గో ఇన్ టు ది కన్సోల్, లైక్ GUI మోడ్ లోకి వెళ్ళేసి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లోకి వెళ్ళేసి మనము EC2s, VMs క్రియేట్ చేయడం అన్ని కూడా చేస్తుంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్. లైక్ యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ద రిసోర్సెస్. సో రియల్ టైమ్ పర్స్పెక్టివ్ లో నేను ఏదైనా చేంజ్ చేస్తానా AWS కన్సోల్ లోకి వెళ్ళి అంటే, ఐ నెవర్ ఎవర్ డూ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ వీ డూ ఆన్ ఆటోమేషన్ లెవెల్లో ఉంటాం, మనం CI/CD పైప్ లైన్స్ రన్ చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి యాజ్ ఎన్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ నాకు అసలు అవసరం ఉండదు. బట్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, దెన్ ఐ మైట్ నీడ్ టు చేంజ్ ఫ్యూ థింగ్స్. ఓకే, సో టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అది కూడా. ఓకే, సో 99% అసలు మనం టచ్ చేయము మాన్యువల్గా, ఏది కూడా టచ్ చేయము, ఏది కూడా చేంజ్ చేయము. ఓకే, కన్సోల్ లాగిన్. సో వై వీ లాగిన్ ఇన్ టు ది కన్సోల్ ఓన్లీ టు చెక్ వాట్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ వీ హ్యావ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దాని స్టేట్ ఏంది, స్టేటస్ ఏముంది. ఓకే, సో లాగ్స్ చెక్ చేయడానికి ఇట్లాంటి పర్పస్ కి మాత్రమే వీళ్ళు లాగిన్ ఇన్ టు ది AWS కన్సోల్ ఆర్ Azure కన్సోల్, దేంట్లో అయినా సరే we just log in there to check the resources అంతే. యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, యాజ్ ఎ డెవలపర్, నేను అసలు ఏ చేంజెస్ కూడా AWS కన్సోల్ నుంచి చెయ్యను. బట్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్ దట్ యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ద రిసోర్సెస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, నెవర్ ఎవర్ సే ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ దట్ యూ గో త్రూ AWS మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ అండ్ యూ డూ చేంజెస్. నేను రీస్టార్ట్ చేస్తాను, నేను స్టాప్ చేస్తాను, నేను అది మ్యానిపులేట్ చేస్తాను, ఇక్కడ ఇది చేంజెస్ చేస్తాను అంటే ఇట్ నెవర్ ఎవర్ happens that way. Okay, so even you cannot go and change a port number, or you cannot go and change the security rules కానివ్వండి, ఏది కూడా మనము చేంజ్ చేయము. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, టు చెక్ ది రిసోర్సెస్ వి యూస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్, బట్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్లీ విల్ బి డూయింగ్ త్రూ కన్సోల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో కన్సోల్ నుంచి మనం లాగిన్ చేసి విల్ లాంచ్ సంథింగ్ అండ్ విల్ సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్ టు దట్ రిసోర్స్. Okay, so AWS Management Console is web-based interface, like GUI based. So you can log in with amazon.com/console. మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ లేకపోతే మీ అసోసియేట్ ID ఇస్తే you guys can log into the console. So the next option is to go with the command line interface. Okay, so command line interface is always like allows you to manage AWS services through command line. So నేను కమాండ్ లైన్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటున్నా, లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లాగిన్ ఇన్ టు ది AWS ఫ్రమ్ ది కమాండ్ లైన్, ఇట్ మైట్ బి యువర్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి యువర్ లైనెక్స్ బాక్స్, ఇట్ మైట్ బి యువర్ విండోస్ బాక్స్. సో అక్కడి నుంచి నేను కనెక్ట్ అవ్వాలి AWS బాక్స్ కి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ యూస్ CLI. ఓకే, సో CLI నుంచి మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మీ సిస్టంలో ఇన్ యువర్ లోకల్ ల్యాప్టాప్, ఏదైతే మీ ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ ఉంటుందో, ఓకే, సో రియల్ టైమ్ పర్స్పెక్టివ్ లో యూ విల్ హ్యావ్ AWS CLI. ఓకే, సో AWS CLI ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి మనం. AWS CLI ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆ AWS CLI నుంచి మనం AWS ని మొత్తం కంట్రోల్ చేయొచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ చెక్, యూ కెన్ చేంజ్, యూ కెన్ మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద CLI. ఓకే, అగైన్ లైక్ నేను ఎన్ని చేంజెస్ చేయగలుగుతాను ఇక్కడ నుంచి అంటే, ఐ కెన్ డూ all the required changes from the CLI. But am I going to do as a DevOps engineer? Never ever. చాలా తక్కువ సందర్భాలలో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రీస్టార్ట్ సంథింగ్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టాప్ సంథింగ్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్, దెన్ ఐ యూజ్ CLI. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనము ఏదైనా క్రియేట్ చేయడానికో లేకపోతే ఏదైనా మాడిఫై చేయడానికో మాత్రం ఖచ్చితంగా CLIs అంటే CLI నుంచి చేస్తాము, బట్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే, త్రూ టెరాఫార్మ్, త్రూ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ చేస్తాం, కానీ డైరెక్ట్ గా AWS కమాండ్స్ రన్ చేసి చెయ్యము. బట్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ వేర్ యూ కెన్ మేనేజ్ ఆల్ యువర్ AWS. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది లాగింగ్ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ యూజింగ్ AWS CLI. సో వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ AWS CLI ఆన్ టాప్ ఆఫ్ అవర్ మెషిన్. అంటే మన సిస్టమ్ పైన, మన ల్యాప్టాప్ పైన, లేక మన డెస్క్టాప్ పైన డెఫినెట్ గా మనకి AWS CLI అనేది ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి. సో దట్ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ ఇట్ బై యూజింగ్ AWS కాన్ఫిగర్.
AWS configure అని కొడితే it will configure so that you can give your key ID, secret ID and also region name ఇస్తాం మనము, so that it will be there in your laptop. Okay, so మీ ల్యాప్టాప్ లో మీ యాక్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి AWS సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కిట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ వేర్ యూ కెన్ గో అండ్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ AWS. So AWS provide SDKs for various programming languages like Python, Boto3 Python నుంచి కూడా మనము మన AWS రిసోర్సెస్ ని మేనేజ్ చెయ్యొచ్చు. అండ్ ఆల్సో జావా స్క్రిప్ట్ లో ఉంటుంది మనకి AWS SDK, జావా, .NET, PHP etc. like you can use any of them. So for that you need to install AWS SDK for your programming language. Okay, so ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కి సరిపోయే AWS SDK మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అగైన్ లైక్ యూ నీడ్ టు గివ్ యువర్ యాక్సెస్ కీ ఐడి అండ్ యాక్సెస్ సీక్రెట్ కి, రీజియన్, ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ యూజింగ్ AWS SDKs. సో ఇది టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది డెవలపర్ అంటే లైక్ మీరు డెవలప్మెంట్ సైడ్ ఉన్నారు అనుకుంటే దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ SDKs వెన్ యూ ఆర్ అ డెవలపర్. So next వచ్చేసి EC2 instance metadata. What is this EC2 instance metadata? So if you are working with an Amazon EC2 instance, you can leverage IAM roles. So నేను IAM roles ని యూజ్ చేసి ఇన్స్టెన్స్ మెటాడేటా యూజ్ చేసి I can access AWS services. సో నేను మాన్యువల్ గా మేనేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో క్రెడెన్షియల్స్ ని సో I can directly access using IAM roles యూజ్ చేసి I can access those services from EC2 instance. సో ఇది ఎప్పుడు చేస్తాము, ఎందుకు చేస్తాము అనేది చాలా రేర్ సిచ్యువేషన్స్. కాకపోతే ఏంటంటే లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్, మీకు సర్వీస్ అకౌంట్స్ ఐడియా ఉంటుంది చాలా మంది Kubernetes లో ఉన్న వాళ్ళకి. సో హౌ వి మేనేజ్ సర్వీస్ అకౌంట్స్, ద సేమ్ థింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. అంటే ఒక అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నా డేటాబేస్ ని మేనేజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అనుకోండి. సో ఆ ఒక IAM రోల్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ IAM రోల్ ని నేను EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి అసైన్ చేస్తాను, సో దట్ I can manage my database through my EC2 instance. Okay, so AWS takes care of delivering the necessary credentials to the instance and your applications can retrieve them from the instance metadata. This is one of the options. So next వచ్చేసి AWS SSO. This is the commonly used like most of the organizations. Okay, so most of the organizations use this. So SSO వచ్చేసి single sign on, so allows you to centrally manage access to multiple AWS accounts and business applications. So it enables users to sign in using their existing corporate credentials to access all of their assigned AWS accounts. So మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు the most important thing whenever someone is asking you about the access of your cloud platform, irrespective of any cloud, AWS, Azure, Google Cloud, IBM, Oracle, the best answer is to give SSO. Okay, so single sign-on method using your corporate credentials, your corporate ID. Nothing but, for example, ఇప్పుడు మీరు TCS కి వర్క్ చేస్తారు అనుకోండి, your first name dot last name at tcs.com. IBM లో పనిచేస్తే లైక్ your first name dot last name at ibm.com. ఓకే, సో మీకు ఏదైతే కంపెనీ ఐడి ఉంటుందో యూజింగ్ దాట్ ఐడి యూ విల్ బి లాగింగ్ ఇన్ టు ది AWS. Okay, so in AWS SSO, after the administrator sets up the users and permissions, users can sign into the user portal to access their AWS accounts and applications. Okay, so SSO యూజ్ చేసి మాత్రం మీరు లాగిన్ చేయొచ్చు. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ యూ విల్ హ్యావ్ యాజ్ అ DevOps ఇంజనీర్, డెవలపర్, అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఇట్ టోటల్లీ బీన్ మ్యానిపులేటెడ్ యూజింగ్ ది రోల్స్. అది మీకు లోపల అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయితే ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మీకు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి AWS ఫెడరేషన్. అగైన్ లైక్ AWS ఫెడరేషన్ అనేది లైక్ సపోజ్ ఐడెంటిటీ ఫెడరేషన్ యూజింగ్ SAML టోకెన్స్. ఓకే, సో ఆర్ SAML యూజ్ చేసి, సో దిస్ అలౌస్ యూ టు లాగిన్ ఇన్ టు AWS యూజింగ్ యువర్ ఎగ్జిస్టింగ్ కార్పొరేట్ ఆర్ వెబ్ ఐడెంటిటీ. వెబ్ ఐడెంటిటీ అంటే లైక్ ఇట్ మైట్ బి యువర్ గూగుల్, ఫేస్బుక్, యువర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, ఆక్టా, వర్క్ స్పేస్, సో ఏదైనా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వెబ్ ఐడెంటిటీ యూజ్ చేసి కూడా ఫెడరేషన్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి లాగిన్ చేయొచ్చు. బట్ most of them, this removes the need to create and manage separate IAM users for everyone in your organization. But most of the time we are not using federation accounts because of these lot of reasons. Okay, so internal corporate lo chestunnappudu it is always better to use the corporate IDs. Okay, so instead of having federation accounts danni map cheyadam, it's not
that worthy, but you guys can do it. Okay, so this is one of the options few of the startups or few of the organizations are using. Okay, so few of the projects required this. Okay, కొన్ని projects కి ఖచ్చితంగా కావాల్సి వస్తుంది ఈ రిక్వైర్మెంట్ AWS Federation. ఆ తర్వాత క్రాస్ అకౌంట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ క్రాస్ అకౌంట్ యాక్సెస్ లెట్స్ యూ షేర్ రిసోర్స్ across multiple AWS accounts while keeping the actual resources isolated in their respective accounts. So cross accounts అనేది చాలా తక్కువ. ఓకే, సో లైక్ చాలా తక్కువ అంటే అగైన్ లైక్ ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్. సో నేను పనిచేసిన దాంట్లో నేను ఎంత ఎక్కువ క్రాస్ అకౌంట్స్ పైన పని చేయలేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బై క్రియేటింగ్ IAM roles in the account that owns the resources and allowing users in other AWS accounts to assume these roles. ఓకే, సో వేరే అకౌంట్ ఏదైనా మోస్ట్లీ ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీని తీసుకుంటారు. అంటే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్, ఇప్పుడు మీరు US లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ తీసుకున్నప్పుడు సో క్రాస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ యాక్సెస్ ఇస్తారు వేరే అకౌంట్ వాళ్ళకి, సో దట్ దే కెన్ కమ్ అండ్ యాక్సెస్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అకౌంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేర్ రోల్స్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ ఈస్ యువర్ security token service. Again, like security token service kuda, if you want to provide a temporary access to someone, so they will provide you the security token service. Malli idi kuda wherever you are going for the interviews, this is not మచ్ అంటే ఎక్కువ మనం డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగితే మీకు సెక్యూరిటీ మీకు టెంపరీ యాక్సెస్ కావాలి, ఒక రిసోర్స్కి ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం అన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఓకే, సో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్కి ఇది ఐడియా ఉండాలి ఖచ్చితంగా STS ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అగైన్ లైక్ అ వెబ్ సర్వీస్ దట్ ప్రొవైడ్స్ టెంపరీ లిమిటెడ్ privilege credentials for AWS IAM users or for users that you authenticate. That is nothing but federated users. So this is useful in scenarios where you want to grant temporary access to your AWS resources. The assume role or get session token API actions return a set of temporary security credentials. So these are all the options you have to log in into the AWS. మీకు ఇవన్నీ కూడా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ ద మేజర్ థింగ్ వాట్ వీ డూ ఇస్ AWS కన్సోల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయడము, AWS CLIలోకి వెళ్ళి మనం చెక్ చేయడం మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ ఎక్కువ లాగిన్ ఎట్లా చేస్తామంటే SSOs యూజ్ చేసి లాగిన్ చేస్తాము. మనము లాగిన్ చేసిన తర్వాత మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, లైక్ చేంజెస్ కానివ్వండి, మాడిఫికేషన్స్ కానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ డూ యూజింగ్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఆర్ టెరాఫార్మ్. అంటే like there are a lot of IAC tools in the market, but majority, okay, so when you are working with majority of AWS, it is cloud formation, which is totally cloud formation వచ్చేసి AWS service or a terraform. Okay, so terraform use చేసి మనం manipulate or manage చేసి ఉంటామని మనం resources. But these are all the login methods you have. So someone asks you like how you log in, so you use SSO యూజ్ చేసి లాగిన్ చేస్తాము నా కన్సోల్కి అయినా సరే, SSO యూజ్ చేసి లాగిన్ చేస్తాము నా కన్సోల్కి అయినా సరే. లైక్ whenever you go into the console, if you want to go into your CLI, again you will get the tokens and all that stuff. మీకు already idea on the top if you know the AWS. So never ever say in the interview that you go manually and do changes on the AWS console. Academy interview, like you lost your interview and after. Okay, so most of the people gets rejected. Okay, so ఇట్లాంటి ఆన్సర్స్ ఇచ్చినప్పుడు because they will know that you have not worked on that cloud or you have not worked on the platform అనేది తెలిసిపోతుంది. Okay, so yeah, that's it for this session guys. And also whoever wants to get into the AWS, complete AWS మనం చెప్తున్నాము, so link description లో ఉంది. You guys can click on that, trytrelearning.com, use coupon code AWS kickoff అనే కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేయండి, you will get 40% discount. Thanks for watching this. Have a great day.